గ్రీన్ టీ కంటైనర్లో నేను సంహౌ ఒక మనీ ప్లాంట్ అయితే కష్టపడి పెంచేశాను. సో మనీ ప్లాంట్ అయితే చాలా బాగా పెరిగింది. కానీ ఆ గ్రీన్ టీ కంటైనర్ అనేది చూస్తున్నారు కదా, చాలా రస్ట్ పడి చాలా బ్యాడ్గా లుక్ అంత బాగోలేదు. సో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ కీర్తిస్ కార్నర్, వన్ స్టాప్ డెస్టినేషన్ ఫర్ ఫ్యాషన్, ఫుడ్, ట్రావెల్, టెక్, లైఫ్ స్టైల్. ఇప్పుడు దీన్ని ఒక బ్యూటిఫుల్ క్రియేటివ్గా ఎలా చేద్దామో చూసేద్దాం. ఎస్పెషల్లీ చాలా సింపుల్ థింగ్స్తో మనము ఎక్కువగా ఎక్స్పెన్సివ్ థింగ్స్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. బేసిక్గా మన ఇంట్లో ఈజీగా అవైలబుల్ ఉన్న థింగ్స్తో మనం దీన్ని అందంగా మార్చేద్దాం. ఫస్ట్లీ ఒక క్లాత్ తీసుకొని నీట్గా మనము తుడిచేయాలి. తుడిచేసాక జస్ట్ లైక్ దట్ ఎనీ పేపర్, బీట్ A4 సైజ్ పేపర్ ఆర్ మీ దగ్గర ఎనీ కలర్ పేపర్ ఆర్ ఏదైనా చార్ట్ పేపర్ ఉన్నా చాలు. సో ఇలా మనం ఒక పేపర్ తీసుకొని, మనము సిలిండ్రికల్గా ఉంది కదా గ్రీన్ టీ కంటైనర్ అనేది, అది నీట్గా మనం ఆ పేపర్ అనేది చుట్టేసి సెలోఫిన్ టేప్ అన్నా పెట్టేయచ్చు, లేకపోతే ఫెవికాల్ పెట్టి ఆర్ ఈవెన్ గమ్తో కూడా, పేపరే కాబట్టి గమ్తో ఈజీగా స్టిక్ అయిపోతుంది కదా. సో గమ్తో ఫస్ట్లీ మనం దాన్ని కవర్ చేసేయడమే, అంతే. సో దీనివల్ల మ్యాక్సిమం లుక్ అనేది వచ్చేస్తుంది. సో ఈ విధంగా ఫస్ట్లీ ఒక పేపర్తో చుట్టేసేయాలి. సో నేను దాన్ని సెలోఫిన్ టేప్తో పేస్ట్ చేసేస్తున్నాను. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. ఈ విధంగా నేను సెలోఫిన్ టేప్ పెట్టేశాను. సో చూస్తున్నారు కదా, మ్యాక్సిమం లుక్ అయితే వచ్చేసింది. ఇప్పుడు బేసిక్ మన దగ్గర పోస్టల్ కలర్స్ ఆర్ వాటర్ పేపర్స్, లేకపోతే ఎనీ స్టిక్కీ నోట్స్ ఉంటుంది కదా, అవి ఉంటే చాలు. సో ఫస్ట్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, స్టిక్కీ నోట్స్ ఉంటుంది కదా, దానిపైన మనకిష్టం వచ్చిన పాజిటివ్ కోట్ కానీ ఆర్ జస్ట్ వన్ వర్డ్ ఆర్ జస్ట్ అ లైన్, మోటివేషన్ కోట్ ఏదన్నా దానిపైన రాసేసి అక్కడ స్టిక్ చేయొచ్చు. మీరు ఇంకా క్రియేటివ్ ఉంటే ఏదైనా మంచి డిజైన్ వేసి కూడా స్టిక్ చేయొచ్చు. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house. ఈ విధంగా స్టిక్కీ నోట్స్ పైన మనకిష్టం వచ్చిన వర్డ్స్, మనం చాలా కనెక్ట్ అయ్యే వర్డ్స్, బీ ఇట్ లవ్, కేర్, ఫన్, జాయ్ ఆర్ ప్యాషన్, లైఫ్, లాఫ్, ఇలా ఎనీథింగ్ మీరు కనెక్ట్ అయ్యేది, మీకు మంచిగా అనిపించేవి ఏవన్నా ఇలా రాసేసి స్టిక్ చేసేయడమే, అంతే. అయితే స్టిక్కీ నోట్స్కి ఆల్రెడీ గ్లూ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి స్పెషల్గా స్టిక్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. జస్ట్ లైక్ దట్. మీకు సపోజ్ అది అలా హ్యాంగ్ అవ్వడము ఇష్టం లేదు అని అనుకుంటే మీరు మళ్ళీ సెలోఫిన్ టేప్ ఆర్ ఫెవికాల్తో స్టిక్ చేసేయచ్చు. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved, 'cause I never wanna play happy families with you, but I like having. ఇలా లివ్ అండ్ లెట్ లివ్ ఇలాంటి చిన్న చిన్న కొటేషన్స్ కూడా మనం మార్కర్ పెన్ ఆర్ దేంతోనన్నా రాసేసిన చాలా చాలా అందంగా ఉంటుంది అండ్ లైవ్లీగా కూడా ఉంటుంది కదా. Keep it low key, keep it
it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me, consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved, 'cause I never wanna play happy family. అండ్ నెక్స్ట్ కమ్స్ వాటర్ పెయింట్స్ ఉంటే వాటర్ పెయింట్స్, వాటర్ కలర్స్ ఉంటే వాటర్ కలర్స్, బ్రష్ ఉంటే బ్రష్, ఎనీథింగ్. సో నా దగ్గర ఒక స్పంజ్ ఉందన్నమాట. సో స్పంజ్తో నేను జస్ట్ అట్లా రెడ్ కలర్ని డ్యాప్ చేసేసి కింద బాటమ్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్ వేజ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఆ చిన్న దానికి ఐ వుడ్ లైక్ టు పెయింట్. సో ఎలా వస్తుందో చూద్దాము. ఐ థింక్ ది ఎండ్ రిజల్ట్ విల్ లుక్ వెరీ బ్యూటిఫుల్. సో ఈ విధంగా జస్ట్ అలా స్పంజ్తో నేను జస్ట్ డ్యాప్ చేస్తున్నాను అంతే. దీనికి ఎక్కువ మనకి క్రియేటివిటీ కూడా అవసరం లేదు. లైక్ పెద్ద ఆర్టిస్టిక్గా మన పెయింట్ చేస్తే దట్ ఈస్ అఫ్కోర్స్ గ్రేట్, కానీ ఇది చాలా బేసిక్గా చెప్తున్నాను బికాస్ ఎనీబడి ఆఫ్ అస్ కెన్ డూ ఇట్. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. ఈ విధంగా కొంచెం బ్లూ కలర్ తీసేసుకొని మనము సేమ్ స్పంజ్ ఆర్ బ్రష్ ఉన్న బ్రష్తో ఇఫ్ యు ఆర్ మోర్ ఆర్టిస్టిక్ ఏదైనా పెయింటింగ్ ఆర్ ఏదైనా డిజైన్ చేయొచ్చు. ఆర్ జస్ట్ లైక్ దట్ మనం స్పంజ్తో డ్యాప్ చేసేసిన చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది. అండ్ షో పీస్ బికాస్ ఇట్స్ అన్ ఇండోర్ ప్లాంట్ అగైన్. మనం టీవీ యూనిట్ దగ్గరన్నా టీ పై పైన లేకపోతే ఎక్కడ అలా పెట్టుకున్నా అలంకరించుకోవడానికి అమేజింగ్గా ఉంటుంది. చూస్తున్నారు కదా ఎంత సింపుల్ వేలో హ్యాపీగా అయిపోయింది. సో బిఫోర్ ఇట్ వాజ్ లైక్ సో క్లమ్జీ. దీనికి కావాల్సింది ఏం లేదు, పోస్టల్ పెయింట్స్, సిజర్స్, స్టిక్కీ నోట్స్, సెలోఫిన్ టేప్, స్పంజ్ ఉంటే స్పంజ్ ఆర్ ఎనీ బ్రష్ వుడ్ డూ. సో ఇంత బేసిక్ ఇంగ్రీడియంట్స్తో బేసిక్ థింగ్స్తో మనము అమేజింగ్గా చేసేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా మనము టర్ఫ్ పక్కన అలా ప్లేస్ చేసిన ఎంతో లుక్ వచ్చింది కదా ఫ్రెండ్స్, ఎంతో అందంగా కూడా ఉంది. సో మీరు కూడా ఇలా చేసేసుకోవచ్చు అండ్ యూ కెన్ డూ ఇట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్. ప్లాంటింగ్, డెకరేటింగ్ థింగ్స్ ఒక యాక్టివిటీ లాగా మనం కన్వర్ట్ చేసి పిల్లలతో చేయిస్తే వాళ్ళు కూడా దే విల్ ఫీల్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ అండ్ హ్యాపీ. ఇంకా మనకు చాలా దీన్ని క్రియేటివ్గా కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అ పేపర్ యూ కెన్ పుట్ అ కలర్ పేపర్ ఆర్ సమ్ వెల్వెట్ పేపర్ ఆర్ సమ్ క్లాత్, థిన్ క్లాత్ కూడా ఏదైనా ఉంటే వేయొచ్చు. లేకపోతే పాత సాక్స్ ఉంటుంది కదా దాన్ని కూడా కట్ చేసి వేయొచ్చు. చాలా క్యూట్గా ఉంటుంది. సో దీన్ని టీవీ యూనిట్ దగ్గర పెట్టిన జస్ట్ లైక్ దట్ ఎంతో బాగుంటుంది కదా. సిన్స్ ఇట్స్ అ హ్యాంగింగ్ ప్లాంట్, మనీ ప్లాంట్ అనేది హ్యాంగింగ్ కాబట్టి ఇలా కొంచెం హైట్లో పెడితే కూడా అవి హ్యాంగ్ అవుతుంటే కూడా ఆ సీన్ అనేది చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఎలిగెంట్గా ఉంటుంది. ఇది ఇంకో చిన్న మనీ ప్లాంట్. సో కొన్ని పెబుల్స్ వేసేసి కొన్ని చిన్న చిన్న బొమ్మలు, వినాయకుడు, అండ్ ఇదేంటంటే ఒక గ్లాస్ జార్లో నేను కొంచెం మింట్ లీవ్స్ వేశాను. సో ఫ్యూ డేస్ తర్వాత దానికి రూట్స్ కూడా వస్తాయి. మింట్ ఎందుకంటే ఇట్ గివ్స్ అమేజింగ్ ఫ్రాగ్రెన్స్ అనమాట. సో మనము ఆ ప్లేస్లో వెళ్ళంగానే మనకి ఆ ఫ్రాగ్రెన్స్ అనేది చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది. అండ్ ఒక సైకిల్ పైన కొన్ని జేడ్ లీవ్స్, and this is some Buddha vigraha and small cute little Buddhas, and it looks amazing. So morning మనము టీ తాగేటప్పుడు కానీ కాఫీ తాగేటప్పుడు కానీ ఒక్కసారి లుక్ వేస్తే చూస్తున్నారు కదా ఎంత అమేజింగ్గా ఉందో. నాకైతే చాలా నచ్చింది. సో మీ అందరు కూడా ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.